Hello friends! Today I will teach how to cook French fries ready in air fryer. Insert the aluminum foil as shown. Then put the ready-made French fries. Then on the air fryer. Temperature to 100 degrees and time 23 minutes. Now press the on button. After 15 minutes, turn all the French fries over. Then if you close, then it will start from when it stops. Then after it is off, leave it for 30 seconds to cool it a little. Now open and enjoy. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.